Good morning, friends. Today we will see BBA semester 1 subject F1. Factors or assumptions regarding planning. External premises regarding planning. In last lecture we have seen related to general business environment and related to government. Okay. In general business environment, price level, trade cycle, employment and productivity, technological changes, social revolution. Then related to government control, fiscal policy, political stability, population trend and international political system. Okay, these are internal. First 7, then third is related to product market factor. Fourth is related to production factor. Then uncontrollable, semi-controllable and controllable premises. Then quantified and non-quantified premises. We have to see. Okay. So in the last lecture, why price level, trade cycle, employment and productivity, technological changes, social revolution, related to government, all these factors are external, not internal to the organization. That are external to the organization. We have seen internal factors that are controllable by organization, and these factors cannot be controlled by the organization. Price level cannot be controlled by organization. Then trade cycle, we cannot change the trade cycle. We cannot change ups and downs in the organization. Then employment and productivity, technological changes, whatever the technology are coming in the future, we cannot change it because it is not in our hand. Then social revolution, if any social revolution takes place, then it cannot be controllable by particular organization or particular society. So all these factors were external, outside the organization, and it will affect our planning, because we have to assume that if any of this event takes place, then what will we do? If we are planning for anything and any of the above things will happen, then what will we do? If any social revolution takes place or technological changes were done, then we have to see, we have to keep in mind all these factors: government control, fiscal policy, political stability, population trend, international political system. All this we have to see. Otherwise, we cannot make a proper planning. Then next is related to production factors. In product factors, market product factor, industry demand. What is industry? First of all, what is industry? What is industry? Industry is what? It's a kind of a group that are having same objective and producing same category of product. So these are, if we say, ceramic units in Morbi. So this is called, many units come together and it will become an industry. One single is a particular organization. You can say Varmora is a particular organization. Varmora Tiles is the organization. Okay, so many units are get together and become an industry. They were doing their business their own way, but they are the industry. So industry demand. What industry is demanding? What is the demand of industry? Various factors like
production trend, employment, productivity, national income, market price, price level, purchasing power. It is affect the whole industry. કે ભાઈ કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, તો કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, કે ભાઈ ક્લોથિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, બરાબર છે. તો એને ઘણી બધી વસ્તુ માર્કેટ ડિમાન્ડ છે, પ્રોડક્શન છે, પ્રોડક્ટિવિટી છે, માર્કેટ પ્રાઇસ છે, કન્ઝ્યુમર પર્ચેસિંગ પાવર છે, એ બધી વસ્તુ અફેક્ટ કરતી હોય છે, બરાબર. અને બેઝડ ઓન ધેટ ઇન્ડસ્ટ્રી will put the price or set the price of particular product according to that. So whatever the product they were producing, that will be affordable to the customer. If industry set highest price, or we will say luxurious goods industry, whatever the luxurious goods are available in the market, okay, so that goods cannot be affordable by the middle class people. We have to think about the middle class, because in India, if we are talking about India, then the majority 70% of the people work in middle class or below poverty line. Only 30% people can afford the luxurious goods. Okay, so what industries think all these factors, production cycle, market price, social environment, all these things will affect the industry demand. What industry is demanding? Then individual firm demand. After forecasting the industry demand, we have to think about the individual firm's demand. What individual firm is demanding? कि આપણે એકવાર ઇન્ડસ્ટ્રી વિશે વિચાર્યું કે ઇન્ડસ્ટ્રીનું શું સ્ટાન્ડર્ડ નક્કી કર્યું છે, શું ફોરકાસ્ટિંગ કરે છે. ધેન આફ્ટર વી હેવ ટુ થિંક કે આપણે પર્ટિક્યુલર આપણા ફર્મની શું રિક્વાયરમેન્ટ છે, શું ડિમાન્ડ છે, એ વિચારવું પડે છે. ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે, કન્ઝ્યુમર ઓફ રેફરન્સ છે, કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર છે, બરાબર છે, કોમ્પિટિટર્સની પ્રાઇસ છે, બરાબર. તો એ બધા ફેક્ટર્સ છે, એ individual firm છે એને અફેક્ટ કરે છે. તો આપણે we have to think about individual firms demand. So what individual firms is demanding, what quality of product they are producing, and what they offer into the market, what they at what price they are offering particular product in the market, so we can compete into the market. What competitors are, we have, if we don't have the knowledge regarding the competitors, then we cannot compete into the market. Because if we set the price is too high and our competitors sell it into a very cheap price, then no one will buy our product. So we have at what quality they are providing and what quality we are providing, we have to compare this also. So we cannot compete it. So what individual firms demand, we have to think. Then related to production factors. First is plant location. What is plant location? Plant location is the place where the particular plant is situated. So place where we are locating our plant for the particular product or service. So this will affect many factors: labor availability, electricity, water supply, transportation. All these factors will affect the plant location. We have to establish a plant at the place where all these factors, all the resources regarding the production will get easily available at cheap cost. So we can make our product affordable to the customer. If we set our plant in a highly professional area, then the production price will go up, because all these things, whatever the demand for the producing something, that will be costly. So where we get all these things in cheapest rate, at that place we have to locate our plant. And also the skill labor availability, cheap labor also available to be able to that. Then second is labor availability. We have to think
regarding labor availability. When we starting production, if we want to produce something, then we require skilled labor, unskilled labor, semi-skilled labor. So from where we get the labors? Where we set our plant so that labor can be easily available. So we can get cheap labor, so our production cost can be decreased. So we have to think about labor availability. Then material and part supply. Whatever the parts or material required for the particular product, that should be supplied in easy or smooth way. So production cycle cannot be break. All the materials are available on time, then production cycle cannot be break. If you want to assemble something or producing something, then raw material is not available or parts are not available easily, then we have to think about that. If the material or parts were supplied from a long distance, then we have to wait for, or production transportation cost can be increased. So we have to think that where we establish our plant, so the raw material or parts can be easily available and nearby, so the transportation cost can be decreased. So we have to think before the establishing a plant or production unit. So where the easily raw material available, where the easily we get land or cheap land, so easily labor availability, water supply, electricity supply, so that our production cost can be decreased. Then financial availability. Finance is the lifeblood for the any business. Yes, in our body, blood is required. Without blood, we cannot survive 1 minute. In the same way, finance is a lifeblood for any business. Without finance, no business can run properly. How much finance is needed? We have to think how much finance is needed for a particular project. From where the finance should be raised. Okay, finance can be raised also. And what are the terms and conditions for raising the finance? So financial availability. Because if we are starting any business, at the time we have enough finance, but in between within the project we had a scarcity of finance, or we don't any circumstances arise, and due to that we have a shortage of finance, then what will we do? We have to put particular project into the sites, or due to the lack of the finance we have to close particular project. So we have to first think the finance, where we get the finance, or what is the availability of finance. Then we have to, next is uncontrollable, semi-controllable and controllable premises. Controllable premises, uncontrollable premises are the premises which cannot be controlled by particular organism. Controllable premises are the uncontrollable premises are the premises that cannot be controlled by particular organism. That are political development, government taxation policy, population trend. Government taxation policy we cannot control, population we cannot control, taxation policy we cannot control. So these are the uncontrollable premises. Then semi-controllable premises are the premises that go at somewhat portion that can be controlled by particular organism. These are competitors, product policy, labor efficiency, turnover. The labor efficiency, turnover, competitors. बराबर, तो इन्हें somewhat percentage आपने control कर सकते. These are semi-controllable. Then controllable premises. Controllable premises are the premises that were fully owned or fully controllable by
particular organization. These are company policy, investment policy, plant capacity. So we have discussed earlier before that what is controllable, uncontrollable, and semi-controllable. So company policy, investment, then plant capacity. So all these things we will control. Then quantified and non-quantified premises. Quantified premises are the premises that can be measured in monetary terms. Quantified premises means the premises that can be termed in monetary way, or it can be measured in monetary way. These are production unit amounts, etc. It is called quantified or tangible premises. Quantified is also called tangible. Okay, we can touch it. We can touch it in monetary form, or we can measure in monetary form, like production units, amount. So all these things we can touch. And the non-quantified premises that we cannot touch or untouchable. So these are goodwill, brand value. So we cannot touch goodwill, we cannot touch brand value. So these are the premises, non-quantified premises. So these are the planning premises or assumptions. When we think or we want to make a planning, at that time we have to think about all these things. When we are thinking for any project, at that time we have to think all these things. So there are mainly internal, external, then uncontrollable, semi-controllable, and controllable, and quantified and non-quantified premises. In internal, external premises, price level, trade cycle, employment and productivity, technological changes, social evolution, then related to government control, fiscal policy, political stability, population trend, international political system. હવે આજે આપણે જે જોયા છે આજના લેક્ચરમાં, બરાબર છે, that is related to product factor or product market product factor. Industry level, so what industry is required, industry ને શું જરૂર છે, बराबर છે. તો ઇન્ડસ્ટ્રી ને ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે અફેક્ટ કરતા, ગવર્નમેન્ટ પોલિસી છે, પોપ્યુલેશન છે, બરાબર. તો ઇન્ડસ્ટ્રીની શું રિક્વાયરમેન્ટ છે, એ કઈ રીતે ફોરકાસ્ટિંગ કરે છે કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ છે તો એની ડિમાન્ડ શું હશે, એનો પ્રાઇસ રેટ શું રાખશું આપણે, બરાબર. ધેન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફોર્મ ડિમાન્ડ, કે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફોર્મ છે એ શું થિંક કરે છે, કઈ રીતે ફોરકાસ્ટિંગ કરે છે, બરાબર છે. એ વસ્તુ પણ આપણે વિચારવી જોઈએ કે કન્ઝ્યુમરનું બિહેવિયર શું છે, કન્ઝ્યુમરનું બિહેવિયર વારંવાર ચેન્જ થતું હોય, કે એક વખત એક પ્રોડક્ટ લઈ જાય છે, અનસેટિસ્ફાઈડ થાય છે, તો બીજી વાર પ્રોડક્ટ લેવા આવતો નથી. માર્કેટનો ટ્રેન્ડ શું છે, તો આપણે માર્કેટના ટ્રેન્ડથી વિરુદ્ધ ચાલીએ છીએ કે આપણે માર્કેટના ટ્રેન્ડથી પાછળ ચાલીએ છીએ, અત્યારે માર્કેટમાં શું વસ્તુ જરૂરી છે અને આપણે શું આપીએ છીએ, એ બે વસ્તુનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. કે કસ્ટમરનો પ્રેફરન્સ કેવો છે, કસ્ટમરનો પ્રેફરન્સ જાણવાની ટ્રાય કરવી પડે, એના ફોરકાસ્ટ કરવો પડે. અત્યારે કસ્ટમરનો પ્રેફરન્સ કેવો છે, તો ઇન ફ્યુચર કસ્ટમર શું ડિમાન્ડ કરી શકે. સિમ્પલ વસ્તુ વિચારીએ કે માર્કેટમાં અત્યારે જે સ્માર્ટફોન અવેલેબલ છે, બરાબર છે, કસ્ટમરનો પ્રેફરન્સ છે કે આટલા ફીચર્સ મને મળવા જોઈએ. ઇન ફ્યુચર કે કસ્ટમરનો પ્રેફરન્સ અથવા કસ્ટમરની શું ડિમાન્ડ વધશે, કે કસ્ટમર શું વિચારી શકે છે, એ આપણે વિચારવું પડે છે. ધેન રિલેટેડ ટુ પ્રોડક્શન ફેક્ટર, કે પ્લાન્ટ લોકેશન શું છે, પ્લાન્ટ
કઈ જગ્યાએ એસ્ટાબ્લિશ કરશું જેથી કરીને આપણે બધી વસ્તુ ઈઝીલી અવેલેબલ થશે. મેન મટીરીયલ, મની, લેન્ડ, જે પણ ફેક્ટર્સ છે પ્રોડક્શન માટેના એ બધા આપણે ઈઝીલી અવેલેબલ થશે અને આપણે ચેકસ્ટોર પ્રોડક્શન કે મેક્સિમમ એનો યુટિલાઇઝેશન કરી શકશું બધા જે રિસોર્સિસ છે એનો. દેન લેબર અવેલેબિલિટી કે હ્યુમન ફેક્ટર્સ ફોર લેબર, ત્યાંથી મને સ્કિલ્ડ લેબર મળી શકે. એવા એરિયામાં પ્લાન્ટ રાખું કે જ્યાં મને લેબર ન મળી શકે, બરાબર છે, તો પ્રોડક્શન ચાલુ જ કઈ રીતે કરી શકીશ. હું સાવ બેકવર્ડ એરિયામાં કોઈ પણ પ્લાન્ટ એસ્ટાબ્લિશ કરીશ તો મને ત્યાં સ્કિલ્ડ લેબર નહીં મળી કે જેનાથી પ્રોડક્શન ચાલશે, જે બધી વસ્તુ કંટ્રોલ કરશે. કારણ કે ત્યાં રહેવા જવાની વ્યવસ્થા સારો એરિયા નહીં હોય તો નહીં થઈ શકે. તો લેબર અવેલેબિલિટી ક્યાં છે સારામાં સારું એ પણ જોવું પડશે. જેમ મટીરીયલ એન્ડ પાર્ટ્સ સપ્લાય, કે મટીરીયલ એન્ડ પાર્ટ્સ આપણું ક્યાં ઇઝીલી અવેલેબલ થશે કે જ્યાંથી ટ્રાન્સપોર્ટેશન, કે આપણે પ્રોડક્શન એવી જગ્યાએ નાખવું જોઈએ કે જ્યાં આપણને મટીરીયલ ઇઝીલી અવેલેબલ થાય જેથી કરીને ટ્રાન્સપોર્ટેશનની કોસ્ટ ઓછી આવે એ પણ જોવું પડે છે. અને ફાઇનાન્શિયલ અવેલેબિલિટી કે ફાઇનાન્સ છે એ એક લાઈફ બ્લડ છે કોઈ પણ બિઝનેસ માટે. કે કોઈ પણ બિઝનેસ તમારે કરવો હોય તો તમે ફાઇનાન્સ વિના વિચારી શકો. પૈસા વગર કંઈ થાય, આપણે કહે છે ને નાણાં વગરનું નાથી નાણે નાથા લાભ. તો એ કહેવત પ્રમાણે કે કોઈ પણ બિઝનેસ તમારે કરવો છે તો એ બિઝનેસમાં ફાઇનાન્સ કે પૈસા નહીં હોય તો તમે કઈ રીતે બિઝનેસ કરશો. તો પહેલા તો ફાઇનાન્સ ક્યાંથી લઈ આવો, કેટલું માર્કેટમાંથી રેઝ કરવું, કઈ કન્ડિશન ઉપર કરવું, આપણે શું રિટર્ન મળશે પર્ટિક્યુલર તેની ઉપર, તો એ બધી વસ્તુનો વિચાર કરવો પડે છે. ધેન કંટ્રોલેબલ, સેમી કંટ્રોલેબલ અને અનકંટ્રોલેબલ. ધેન ક્વોન્ટિફાઈડ અને નોન ક્વોન્ટિફાઈડ. ક્વોન્ટિફાઈડ મીન્સ premises that can be measured in monetary terms like production unit, amount, etc. Sales that can be measured in units or anything. So this can be measured. Quantified premises, non-quantified premises. These are which cannot be measured in monetary terms. These are the non-quantified benefits. So here we complete our topic, that is planning premises. So if it is asked in exam in 14 marks, okay, then you have to write what are the question can be like this: what are the premises for planning, or explain the planning premises. So you have to write internal planning premises, external planning premises, then all these things. And uncontrollable, semi-controllable and controllable, and quantified and non-quantified. Okay, so you have to write all these things and please remember all these points. Thank you very much.